Đây là chương trình Khéo dùng tiền của Đài Lương Luật Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tony Nguyễn CPA Và tôi là Ngọc Tịnh. xin kính chào khán giả. Hôm nay chúng tôi xin được sự trở lại của anh Paul Lee, là phó giám đốc của ngân hàng Unity Bank tại Garden Grove, và anh John June là một chuyên gia về SBA loan. Chúng tôi sẽ mời hai vị đó giới thiệu mình với lại khán giả. My name is John Yoon, and I'm the SBA specialist here from Unity Bank, and it's a pleasure to be here today, be able to talk about SBA loans. Thank you. Thank you. Paul. Once again, it's my pleasure to be in TV station with you. Also with John, it's my privilege, and also we hope to have a very fruitful talking, a discussion again. Thank you. Thank you. Thưa quý vị cũng biết là cái vốn liếng là cái máu của cái business. Lúc nào chúng ta cũng cần phải có cái vốn liếng làm ăn, nhất là trong cái Việt Nam mình. Thường thường ở Việt Nam mình là người ta dùng cái tiền để dành từ xưa đến giờ để mà mở cơ sở làm ăn. Sau đó đến lúc mà hết tiền để dành, người ta lại đi mượn tiền ngân hàng, dùng nhà cửa của mình để làm, để mượn tiền. Nhưng mà quý vị cũng biết là những năm vừa rồi cái kinh tế nó khó khăn, nhà cửa trị giá nó mất, cho nên người ta không được mượn để lấy tiền trong nhà ra. Bây giờ thì cái tiêu chuẩn mà mượn nhà nó càng khó khăn hơn nữa. Đúng, cho nên người ta lại khó khăn. Bởi vậy quý vị phải nghĩ đến chuyện những cái commercial loan, và đặc biệt nhất là cái SBA loan. Cho nên chắc là mời chị Ngọc Tịnh đặt câu hỏi với lại hai chuyên viên từ bên ngân hàng của chị. Cảm ơn anh Tuấn. Tony, he just explained why we need a loan for, especially right now, we need a loan to back up for all the business we develop, or we try to build our access by the loan. And especially the loan regarding like SBA's loan, the government back up. I think right now we would like to have address to both gentlemen, see what you can explain to us. John, what is the SBA? Why we need the SBA for? So first of all, SBA would be a Small Business Administration that's being run by the U.S. government agency. And it's another program that our government provides to small business entrepreneurs within our community to be able to have an opportunity to not just stimulate our economy, but at the same time create more, enhance an opportunity for people with small businesses to even look forward to having their own businesses. So it's just something that the government have instilled, and something that we are looking to do to help our community in a sense. Yeah, anh John vừa mới trình bày là cái chương trình SBA loan là chương trình của chính phủ liên bang. Chính phủ liên bang dùng chương trình này để mà stimulate cái economy, để mà làm cho cái kinh tế càng ngày càng phát triển. Đặc biệt nhất là trong cái vùng mình đang ở, tức là mỗi một cái SBA loan như vậy nó có từng cái region, và thường thường nó chú trọng đến cái vùng mình đang ở. Cảm ơn anh Tuấn. Anh Tuấn giải thích rất là hay. You know, he translate perfectly, just like in on the SBA. How many type of SBA? Do you have only one type, or so many type of SBA? So I mean, there are different types of programs. Obviously, that people can try to look into, but there are two major ones that we really use, and that's the SBA 7A program. It's also the SBA 504 program. Typically, for us at Unity Bank, we specialize in the SBA 7A loan, where it can go. There's no minimum loan amount, but it can go as max as $5 million. But the banks do, depending on different banks, you do look at different loan amounts. So that's, I guess you can say, it's case by case and how we can provide that. Okay. Anh John vừa mới trình bày là nó có nhiều loại SBA loans, nhưng mà nói chung ra có hai loại. Một cái nó gọi là 7A, là một cái 7A là một cái title ở trong cái law of the Federal Register. 7A là cái chương trình loan mà nó không có tối thiểu, nhưng mà cái maximum của nó là $5 million. Correct. And what's the other one? So it's the 504 loan. That's the express loan that we have. But for us, what we try to focus upon is a 7A program regards to providing SBA service here. Yes. Chương trình khác là chương trình you say 504. Correct. Yeah, express loan. Correct. What do you mean by express loan?
in regards to the express loan, I guess it's a little bit differently structured than a 7A. It really depends on a case by case situation, and what I guess the borrowers are specifically looking for. But I mean, when it comes to what's being done more and what people are utilizing, it is the 7A program that we have. Cái chương trình loan mà 504 đó là một chương trình loan mà lệ và ngắn hạn, nhưng mà nói chung ra thì cái chương trình loan mà thông dụng nhất mà nhiều người xài nhất và ngân hàng của anh John chú trọng đến là ngân hàng là chương trình 7A. John, can you explain a little more about 7A qualification and what is the benefit for it? Like qualification, how do we get that type of loan from the Unity Bank? So, I mean, qualifications, we do have as SBA, it's called the SOP guidelines that will kind of lay out the eligibility in regards to who would be eligible to take advantage of this loan. But more than anything, anything that has from business transactions, business purchase transactions, to commercial property transactions, if businesses are looking to expand and need working capital, equipment loans, refinancing existing loans, as long as the net proceeds of the loan is directed towards that, then you are eligible to get that. But obviously there are specific guidelines that SBA provides to our borrowers that they need to fulfill in order to be eligible for that. Nói chung ra thì cái chương trình 7A thường thường chương trình đó người ta chú trọng đến những cái loan mà người ta cho vay để mua máy móc, equipment. Đúng rồi. Working capital tức là làm vốn, và ngay cả để refinance những cái loan đang có. Cái này là cái chúng tôi cũng là rất là interesting, tại vì chúng tôi không để ý đến là so SBA would loan also a business owner to refi existing loans. See, that exactly. Tony is right now. He interested in applying for a loan himself. Okay. So he just when you just say so, and he said, "Oh wow, I'm interested in it as well." So he want to whether he can. After this talk, you may have to talk more with him. But yeah, so you could also refi an existing loan with SBA loan. Correct. Yes. Okay. Correct. Now, but if I may add, eligibility, that's one of the requirements. There has to be SBA real estate transaction. I I think see. previously I explained before. The owner has to have 51% occupancy. That is required for any commercial transaction for lending. Now, business is a little different, purchase of business, but any real estate is involved. The owner has to occupy 51% eligible for the purchase. Yeah. So Or refi. in that case, Tony had to have some property that he owned, and he operate in at 51%, 50%. Yeah. So you want to refinance some of yours has 51% on it. anh Paul Lee vừa mới trình bày là thường thường đó là nếu mà quý vị mua một cái business hoặc là finance equipment đó, thì là thường thường là không có những cái vấn đề restrictions, vấn đề ownership. Nhưng mà nếu trường hợp quý vị mua một cái commercial, cái real estate commercial property đó, thì thường thường cái người mua đó phải occupy, tức là mình phải sử dụng cái cơ sở đó tối thiểu là 51%. I normally receive some question regarding the qualification kind of the SBA loan, kind of very complicated. Is it request more paperwork than conventional loan, or they all the same? Regards to paperwork, yes. I mean, a lot of people, that's something I guess they stress is how far do they have to provide documentation and to verify certain things to qualify for these loans. But as you all know, this is a loan that's provided by our government, and when it comes to being able to get this, be eligible for these programs, there are certain guidelines that we have to follow with the government to be able to verify these documents in doing so. So in that sense, yes, there are documents, but these are documents that you should already have. These aren't documents that you need to go and prepare,
but these are documents that you should already have in your hands. So it's not something that we're telling you to go out there and bring the If I can documents. ask you to hold your thought for a second here, Yes. so that we can break for commercial and we'll come back. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Khéo dùng tiền của đài Lữ Đại Sầu TV. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây và trở lại trong giây phút.